da na shan su yayin da wannan tattalin arzikin kasar mu bai kai inda ya kai a ce akwai aiki na hana mai shi ma aiki kan anyan titi ya je ya yi aiki daban ya samu na cin shi da na shan shi. Those are the issues da ya kuno because tun da wannan gwamnati ya zo mun san matakai da dama da especially Accra Mayor Kumasi Mayor, these are the two cities na kasan nan da irin wannan abu ke tafiya wurin. Sun tashi sun dauki mataki ana korin mata anyan titi inda ya bar abaye suka shigo ciki. Abaye kuma da suka shigo ciki sun shigo ciki ne suna yin aikin su kamar yan Israel, kamar yadda yan Israel suke kai ma yan Palestinian hari, haka abaye ke yin aikin su. And matan nan suna nuna bacin ransu kwarai kan wannan. And I think that it is high time da damu duba wannan abu kada ya kawo ma gwamnatin John Dramani Mahama mugun suna, domin matan nan suno ke zuwa su je su vote. Matan nan suno ke zuwa su je su vote, kuma ko wani ɗaya daga cikinsu yana da wani da yake duba, kuma mai shin na vote. Shi san kaje ka kore shi anyan titi cikin korin shi ka kwashi kayan shi ka seize kayan shi kamar mai shi yayi bashi yayi asara, kaga hushin nan yana da cascading effect. Akwai yaran shi maybe mai shi da take gida mai shi ke zuwa yana fita yana aiki yana zuwa yana dubanta, she su duka su yi fushi da kai, kaga she ka rasa inda abin ya fito, kaga she kai gagarumin asara cikin zabe. Shi sa fira ne da ya kamaci mu tashi mu gano later mun duba wannan kuma don matan nan ji su wai yi wannan fira kan babban magana mai yiwa masu ji sun ji ya so a taimaka musu. But the point is, a lot of these women who are out there in our street or on our streets working, a lot of them ba su da wani option, ba wai suna son su yi bane. That is the natural order, because our economy na bai kai level da ya kai da tashi a ce an hana wani sayar abu kan titi. Mu kuma economy mu na nature shi kenan, in muka understand kaman economy mu na nature shi kenan, an bar tashi ana zuwa ana kai ma mata hari kan anyan titi wai don suna sayar abinci, wai don suna neman na cin su. We'll come to that later on the show. But as always, Tsarin Safiya muna somawa ne mu doki wani message from motivation. Yo, the secret to getting ahead is getting started. The secret to getting ahead is getting started. A Hausance wannan zance sirrin samun gaba shine farawa. Idan mutum kana so a ce kai ke gaba, ko kuwa ka ci gaba, ko kuwa okay bani yi shi cikin Hausan mu na Ghana, sirri na ci gaba shine farawa. That's the secret. Kaga wani wayo na ci gaba, sirrin da ke ciki duka shine me shi ya fara ne. In baka fara ba baka samu ci gaba. Shi yasa ainihin ci gaba yana zuwa ne bayan ka fara wani abu. Shi yasa baka kana zamne wuri guda shi ka samu ci gaba. Ci gaban nan zaka samu ne in baka dauki mataki, in baka fara wani abu ba za ka samu ci gaba. Wannan yana nufin daukan matakin farko. Mutum ka tashi ka dauki matakin farko nan, that's the most important thing wanda bature ke kira the first action. So okwa, the first step, taking the first step is the most crucial part of achieving any goal. Daukan mataki na farko shine mafi muhimmanci sashi na cimma kowace manufa. Kowane manufa kake da shi kake son ka wato ka cimma, ya kamace ka dauki wannan mataki na farko. In baka dauki mataki na farko ba baka zuwa ma ko ina. When you take a step you move,
if you are not taking the step kana sai wuri guda ne. Shi yasa babu wani sirri da ke cikin ci gaba, mutum ka samu ci gaba ko kuwa ka je kan gaba sai dai ka doki a matakin farko ko kuwa sai dai ka fara. In baka fara ba ba za ka samu wato ci gaba ba. Yana kuma jaddada aiki akan tsarawa, wato action over planning. Yana karfafa, yana emphasizing action over planning. Kaga zamna kullun wai kai kullun kana tsarawa, kana plan kai an tambaye ka me kake yi, oh na plan, na da plan, I have a perfect plan. But you have a perfect plan but you are not putting those plans into action. So shi wannan zance wanda ke ce muna the secret to getting ahead is getting started. Yana jaddada muhimmancin mutum kada ka aje wani plan ka ce wai kai kana da plan, shekara ya wuce kana da plan, shekara biyu ya wuce kana da plan. You are not putting that plan into action. So it emphasizes the importance, kukuwa it emphasizes action over planning. Tashi kai wani abu. And yana kuma highlighting women, and it highlights that progress begins by overcoming the initial inertia. Ba yanda da ka samu ci gaba sai ka soma wani abu. In baka soma ba za ka samu ci gaba ba. Kuma yayi wasi da procrastination. Mutum ka bar procrastinating. Oh na yi yau, gobin ma she ce na yi gobe, jibin ma she ce na yi jibi. Or fear that often prevents people from starting. Shi tsoro da ke cikin ka da ko da yaushe idan da ka fara wani abu shi ce maka malam fari bari kai dai gobe shi ka yi. Shi wannan tsoron nan wai shi wannan zance yana yin wasi da shi, kuma yana emphasizing mutum ka guji procrastination, kai gudu away from procrastination. Ko menene da zai ce ma bari ka yi gobe wai kai gudu da wannan, ka dauki wannan mataki na farko ya so ka samu ci gaba da kake bukata a cikin rayuwanka. Wai sirrin ci gaba ko kuwa sirrin samun gaba shine farawa. The secret to getting ahead is getting started. Da safin nan wannan message muka kawo muku akan Tsarin Safiya. Ba da bata lokaci ba, Hindatu Muhammad za ta shigo mana kamar yadda take kowane safiya da health tips mu ne yau me Hindatu ke da shi da ta ba mu, we know your cookware. Wannan mun taba kawo muku amma abu ne mai muhimmanci, ko da yaushe muna maimaita su tips nan saboda wani na nan ya ji, wani na nan bai samu ya ji ba lokaci da muka yi. Shi sai ya kamaci mu maimaita ya so mu kuma mu wato gano yanda ya kamaci mu tafiyar da rayuwar mu ma da muka jimma ya kamaci a kuma tuna mana. So know your cookware, mu san kasashe da muke amfani da shi cikin wurin dafuwan mu. Kowane abu deliberate ne o. Ba kana zuwa market ne ka je ka sai ken shi ka kawo ka zo kana use ba. Kowane ken shi kake amfani da shi wurin dafuwanka ya kamaci ka sani wani irin ken shi ya kamaci ka yi amfani cikin dafuwa. Ba ka kare kana cin guba, don ken shi nan da kan shi in an yi an kare akwai wani sinadarai da ke ciki da bai kamaci ya zo in contact with zafi ba. Yana zuwa in contact with zafi yana shiga cikin abincin da muke ci ne. Kaga wannan kuma shi je kawo muna wani cuta da ba mu taba sammani ba. So health tips mu na yau, we know your cookware, mu san kasashe da muke amfani da shi wurin dafuwa. Kowa yana jin daɗin girki, kuma dalilin dafa abinci shine don samun karfi daga abincin. Don haka a lokacin dafa abinci mutane suna mai da hankali ga abubuwan da suke amfani da shi wajen yin abincinsu. Wannan shi ne saboda ba wanda yake son ya kamu da rashin lafiya daga abincin da ya dafa. Amma mutane na mantawa da abu ɗaya mai muhimmanci. Bari in tunatar da ku, ni ce Hindatu Muhammad. Wannan shi ne shawarwarin kiwon lafiyarmu na yau. Yana da kyau kusan abubuwan da ke shiga cikin abincinku, amma ba ku san abin da kuke dafa abinci ciki ba.
kuna iya yin hankali game da abin da ke shiga cikin abincinku, amma kuma abin da kuke dafa abinci zai iya cutar da ku. Don haka bari in nuna muku abin da kuke dafa abincinku ciki ko yana da kyau ko baya da kyau. Kayan girkin da aka yi da karfe wato stainless steel zai taimaka muku, don haka ya dace a dafa abinci ciki. Har ila yau kuma kayan dafa abincin da aka yi da bakin karfe cast iron zai taimaka domin a dafa abinci ciki. Tarihi ya ce kuma yana koya mana cewa tukwane na yumbo da aka yi da kasa suna da kyau sosai kuma suna kara ma'adanai a abinci. Kayan girkin da aka yi da kasan da aka dafa wato ceramics suna da kyau, amma idan ya sage ko ya fashe daina amfani da su. Haka kuma non-stick bai dace ba a dafa abinci da shi saboda kotin ɗinsa yana raguwa akan lokaci. Don haka idan ya zama sabo ba za mu iya yin magana da yawa a kai ba, amma idan ya sufa shi ku yarda shi. Kayan girkin da aka yi da aluminium ba su da kyau kuma bai dace a yi girki da shi ba saboda sinadaran na iya shiga cikin abincin da kuke yi. Zaɓin girkin ku na glasi ne to babu matsala, kuma idan an yi shi da kwafa yana da kyau. Karfe na carbon shi ma yana da kyau saboda yana da ingantaccen yanayin zafi. Idan kuma an yi sani da brass to a guji amfani da shi. Idan kuma da granite ne to yana da kyau, amma idan ya fara fita to a daina amfani da shi. Idan kuma an yi shi da andesite ya dace, amma idan ya fara fita sai ku yarda shi. Wannan shi ne karshen shawarwarin kiwon lafiyarmu na yau. Ni ce Hindatu Muhammad. Alright, Hindatu Muhammad, mun gode kwarai, mun gano. Kasashe da muke amfani da shi wurin girkinmu, it's very important that we know wanciki ya kamaci mu yi amfani da shi, wanciki ne bai kamaci mu yi amfani da shi ba. Mu dai mu dauki rahotonmu na weather reports, bayan haka muka dawo mu kawo muku labarai da ke kan takardu na jaridu. Mungode Kware, as a weather report. Bayan wannan za mu shiga da mu hau kan dandali ya so mu kawo muku takardu na jaridu after this short break. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا
محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Alright, cover Rahmatul lil Alameen. Alright, look at you come to the newspaper review. We start with the Daily Guide newspaper. On the front page of the Daily Guide newspaper, Yoko picks up Kofi Akpalu. Rimona Akwawi. Now so you yo Yoko sun dauki Kofi Akpa. Later mun yi firan shi kan shashin wannan shiri inda muke tattauna akan batutuwa da suka kunshi siyasa. But then that's the story coming from Yoko. Kofi Akpalu na son aye shirof. Kan labari na cikin page 3 of the Daily Guide newspaper. Well, who leaked my in-camera hearing? Safiya Akufu Films. Who leaked my in-camera hearing? Safiya Akufu kenan. Wai kun ce abun nan a yi shi sirri, an je an yi shi sirri, an kare kuma kun leak video. Wai waye leak? Bagana da take tambaya. Mun san tana cikin waɗanda suka ce su bai musu dadi ba su ji dadi ba mataki da aka dauki na wato fidda ita Chief Justice aikinta. MPP calls for Chief Azoka Alhaji Wahab's arrest. Azoka fa ya kamace ya gano kamar yanzu ya girma. La shi da chairman buga akutiya aka inda aka tattaba chairman bugan nan. But Azoka ya kamace ga kamar ya girma. These things, they are needless, especially between two people who are all Northerners. They are needless. So MPP is calling for the arrest of Chief Azoka and Alhaji Wahab. Of Ankor Road, deadline stands Mahama. Alkawali da suka yi kamar next year by June sun kammala aikin ji shugaban kasa within da dai an ba ku kudi ku yi aiki ya kamace by June next year kun kammala aikin shi Nsawum da wato Pukwasi anya da ake yi da inji Asanti wai an yi ne sino inji shugaban kasa wai ya kamace ba wannan lokaci sun kare. Yayi wanga magana ne yayin da jiya ya kai ziyara a wuri da ake wannan gine-gine na wannan anya from Ofanko zuwa Nsawum. Wanda ya company shi suka yi wannan suka je da wannan suka kai wannan ziyara zuwa ga construction site shine minister na wato roads and highways inda suka wato tila sama shi contractor cewa by June kamar yanda contracting ya alkawali kamar zai kammala aiki ba wannan lokaci ya kammala aiki ya so masu amfani da wannan anyan mota su yi amfani da shi ba tare da wahalhalu da ke nan ba. We Akwitia by election doesn't reflect 2028 elections according to Justin Kodia Frimpong Kinam. This your MPP, your general secretary is too weak. Needed to me, I think that your general secretary is too weak.
for the kind of temperature cikin Ghanaian politics. You have a very weak general secretary. Akutia by election, according to him, doesn't reflect the 2028 election. He should sit there and tickle himself. Ima kanka ja kulikuli kana daria. Where Akutia by election now be reflect 2028 election, according to Justin Kodua Frimpong. But what we all know is that no matter how the people are angry with you as a government, the things that we get you end is sunje sunyi wuri yabar mutani nan suka vote musuna nde lele mutani sunyi hushi the government inka, they are not happy about the way you are governing and they want to express it through the ballot. It doesn't matter how much you pay for their votes. It doesn't matter development that aka kawo wurin kazo kana yi we don't vote maka, you do them and they will still vote against you. And I'm saying that Asin North by election was a clear example. MPP did everything they could to maintain their to win their Asin North seat, but they couldn't. All the things you are accusing the NDC of doing today in Akwitia, the MPP did same in Asin North, but they couldn't win it. So Mugano Wadanang Abubwa. Move on to the Daily Graphic newspaper. On the front page of the Daily Graphic newspaper, with thieves vandalize Obesebi interchange, scrap dealers kinam. Mun kwana ga yanda suke aikin su suna yawo ne yanzu sun koma da abin kan anyan titunan mu, karafe da aka yi aka doki aka gyaggyara wurin da shi suna zuwa ne wurin suke zuwa su je su fifiti karafin. So a clear example is this one Obechebe Lamte nan Ankara, interchange da aka yi kwanan gano Akufo-Addo yaje ya commission wanda ke siding Abuso kain nan sun je yanzu haka boot da nut da ke cikin karafin an je sha alu sha fitik a fit da karfe a wuce da shi yanzu inda aikin yan scraps ya kai kenan. Yanzu siyan an koma da shi ne kan interchanges da aka yi karafe da aka yi aka doki dai aka gyara abin da shi yanzu shi ake zuwa ana fitewa. And that's a clear example. And it's not only on the interchanges, even kan anyen tituna highway singa kadoki N1 like this kaji kai kagam barricades da aka yi kan anyen, I don't know what they call it, but karafe da ake yi shi wannan karfe da ake sawa sakiyan anyen kaga sun je suna fifite duka. Ba nyunwa bane siya ne siya kawai don kasan nan ba doka bai aiki kasan nan ne doka bai aiki kasan nan amma shi dokan ya kama ka domin da yawanci aka hankali mu ke mana. So the remote parts of these highways na wurin suke zuwa kaman N1 haka cikin dare kana tafiya siding for instance from Tetekwashi har zuwa Achimota interchange kana ga kaman wurin na yayi very quiet. Wurin yayi shirun haka nan wurin irin wajaje haka nan suke zuwa kaga aje ana lullus karafi da aka doki aka gyaggyara anyen tituna shaje ana lullus ana dauka wai ana yin aikin scrap. When they pick these things, suna zuwa su je su sayar su ba wasu ne, suna zuwa su je su sayar su ba wasu, an san inda suke zuwa. But the point is that we are in a country mun kai level inda ya kai ba kowa na cin kare ba babbaka, kowa na yin abin da ya ga dama ne. Kai da baka yi laki ba shi doka ya kama ka, doka ya kama ka sha doki fushin duk mutanen nan kowanne sha dibiya kanka haka yake. Emrano etete hosa obi ambu mrano wo ya na wo ye laki na ya nchewa wo baye wo aye be chewo no emrano ebufuo ni na edini na be hyew sana Ghana mrano etie. But I'm saying that it is unacceptable because taxpayers money na eno ani edisiesi kwa no
ya ne ya kasa ya maintenance culture mu bai da kyau, maintenance culture mu bai da kyau. An kashe kudi an gina kuma she mu je kuma muna fifiti karafi da in ba shi ciki abin bai da kyau. Ran jiya shugaban kasa jiyan ga da ya je Ofanko ya je ana tilasa ma contractor yayi aiki ya kare, contractor yayi aiki ya kare, she miyagun mutane kuma su je wurin wai su saboda na cin su abin kasa ya bata. Dole ne ya kamace a dau mataki a san yadda za bi da irin mutane haka. In ba haka ba mu duka ba mu ya mu tashi mu ce da mu yi abin da muka ga dama ko ba haka ba. Na'am. Analysts loud order at Akwitia by-election call for sustainable process. Masu wato tantance yanda ake yin zabe da ainihin yanda ake yin sa sun ce sun yaba wa yanda aka yi zabe na by-election na Akwitia, yanda aka yi shi cikin in Bature way in a peaceful nature ko in a peaceful manner. Well, I think that the MPP doesn't agree with this. The MPP doesn't think that it was conducted in an orderly manner. Bayan mari da Chairman Buga ya sha da kuma wasu ababa da su suke ganin cewa kamar ya afku da bai kamaci ya afku ba. So, but then wanda suke duban ciki wai abin an yi shi the level of orderliness ba taba ganin haka ya Akwitia. We know Akwitia has a very bad history when it comes to elections, by-elections and so on and so forth. So for the very first time they think that any election a Akwitia an kare ba ga wani kura ya tashi ba, apart from what we saw Azoka and his boys did. Well, kan labari na cikin page 13 of the Daily Graphic newspaper, where President demands firm 2026 deadline for Ofanko Nsawam road. Shugaba kasa kenan magana da ya jiya bayan ziyara da ya kai inda ake gina anyan mota from Ofanko zuwa Nsawam, where ya demand firm 2026 deadline kamar dai yanda shi contractor alkawalin da yayi haka muke sun ya cika mana. Daily Graphic Greater Home Ownership Fair, Access Bank reduces mortgage rate to 18%. Wannan batun yan Daily Graphic ne. We move on to the next newspaper. We do the Ghanaian Times newspaper. On the front page of the Ghanaian Times newspaper, it is the President John Dramani Mahama tare da wato ministocin shi da suka je ziyara inda ake ginin anya from Ofanko to Nsawam. Shi da contractor kenan suke tattaunawa. Hoto da muke kallo where contractor sets June 2026 deadline, 75% work complete, where aikin an kammala 75% aikin an kammala har zuwa watan June 2026 an kammala aikin duk baki da so abu da anya mutanen Ghana su yi amfani da shi. Inflation eases to 11.5% in August, lowest in 4 years. Inflation kuma ta sauka kasa har zuwa 11.5% in August. Wata da ya wuce, wato shine wato karanci faruwa na inflation da muka gani a cikin shekaru hudu. But then is it true? Is it reflecting out there when you go? Because da kunun na har wayo 5 cd 7 cd ne. Da kunun nan har wayo Sharifa kwato da kunu say 5 cd any 7 cd. Kinkin na har wayo 5 cd 7 cd ne. Se ne size no cry size shrinke. Ana me boa. Ti mo yanka no krenchire ho na inflation akọ from 11.5%. Nti ye mbudondo ndi mochi. Me say and reflect we crocodile John. Crocodile John. Fuel crash ya 2 men ra. Na no dey inflation enka no. And also inflation about from 11.5%, the lowest in 4 years. Yet we are not feeling it. The Indomie seller is still selling Indomie 35 cedis. No reduction.
I'll come to that later. The Indomie seller, she's still selling Indomie 35 cedis. Robert Catcher me say inflation about from 11.3%. About from at the at the headquarters of the Ghana Statistical Service. Or at the head office of the finance minister. But out there it doesn't reflect. Because the dokuno seni ye to dokuno. The dokuno de no kra na ye me ya. Na dokuno na shike damu na. Because we've seen videos of market women omo dealing in Ebro masu ser de masara. We kudi masara ya fadi. We kai kasamu kotoku bobo guda 500 cedis. We na zumbi maba samu masu si. So it means that mutani sunje sunse. An se sunse ya musu yawa har ba su ya suje su se. Shi yasa an kaje wurin masaran nan ki zube yeji. Last munga videos ya fi fito. We masara ya kudi masara ya fadi. We farko ana sai shi 1005 ko ba haka ba Sharifa. We ana sai shi 1005. We yanzu ya rage har 500. But still da kunun nan inda yake da kunun nan da kunun 5 cd nan yanzu an rage ma ne size shi ya rage yayi kankani. I'm saying I'll come to that later. I know what I'm going to do. That's the Ghanaian Times newspaper where Akwitia MP elects pledges focus on constituency development. One can deliver judgment in my favor. Former CJ praise ECOWAS court. Last newspaper Muduba the Chronicle Chronicle Gahutung ita Electoral Commission chairperson Madam Jane Mensah good the Shugaban Kasa John Dramani Mahama after removal of CJ Tokonu Mahama going after EC boss as well. Questions suki tambaya we bayenda aka fidda ita Chief Justice Tokonu we yanzu da mayar da hankali kan fidda EC boss ne magana suka tambaya. MPP must collaborate as a family, Sir John. MPP must collaborate as a family. Insuna so sui, insuna so kada sui. Bank steals 164,000 Ghana cedis from Access Bank. Banker steals 164k from Access Bank. Police on manhunt for accomplice. Jia muka gani another bank kuma the one eji sata some of the 3 billion wurin through this mobile money fraud, sim box fraud. Gashi kuma another story yazo. We banker one shi yana aiki bank ne ya sata 164,000 Ghana cedis. Access Bank wannan yanzu aka police yana nan suna neman shi. Those are the stories da ke kan front pages na news papers na. Earlier shi na batun Palestine na ina batun Palestine da irin bata da yan Israel suka je suka yi wurin da har wayo suke yi. Well, sometimes when idan naji wasu labari da ke ba mu kwarin gwiwa cewa kaman duniyan nan ba kowa ne butulu ba, duniyan nan ba kowa ne bai ganin abin da ke tafiya Palestine ba. Cikin ina marmarin abin ne kuma ina so in sharing wannan abu in ba masu kallo na ko da yaushe. Jiya Scotland, kaje Scotland, mazaunin gwamnatin Scotland inda suke zama. For instance, like the Flagstaff House here in Ghana. They say, you know, Scotland, you're not part of the Britain. So Flagstaff House, the suki zama chiki, jiya sun hoist the Palestinian flag. They hoisted the Palestinian flag. Should I call for the video before you display it? They hoisted
the Palestinian flag yesterday, and their reason. So the Palestinian flag was raised outside Scottish government building as First Minister John Sweeney announced the suspension of funding to arms firms selling weapons to Israel.